All right, 91.9 Friends FM ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রেন্ডস কি অ্যাজ প্রমিসড আজকে আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন ডক্টর মানস চ্যাটার্জি ইয়েস ফ্রেন্ডস ডগ স্টার মিস্টার মানস চ্যাটার্জি ডার্মেটোলজিস্ট ফ্রম কলকাতা অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল মানে ডক্টরস ডে অবশ্যই বাট ফার্স্টেই বলবো হ্যাপি ডক্টরস ডে আপনাকে বিগ 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 হ্যাপি ডক্টরস ডে টু ইউ ডক্টর অ্যান্ড আই রিয়েলি Thank হোপ you. ইউ আর ডুইং ওয়েল Thank you. Thank and you. Thank you on very that much. note thank you thank you so much for being the right here with us and thank you so much Dr. যতই আপনাকে thank you বলবো for always being there and for always looking like looking at us and taking care of us and giving us the best কি বলবো informations in the sense best points যে কিভাবে আমরা নিজেদের খেয়াল রাখতে পারি well thank you so much and thank you for being a star thank you for being the god right there thank you so much so yes in just 40 seconds we go on air and yes that's pretty much it so chalo let's get ready so স্যার আমরা ঠিক যেরকম বলেছিলাম আপনি মানে ফোনে এবার যা যা বলবো আপনি শুনতে পাবেন ঠিক আছে yeah Okay. Radio 91.9 Friends FM. 24/7 live. The truly live station of the nation 91.9 Friends FM frequency friends কি সঙ্গে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি কুহেলি ঘড়ি বলছে 9:21 it is and তার সঙ্গে as promised I have got with me right now yes Friends Dog Star the day of the day Dr. Manas Chatterjee and it's a very special day we all know it's your day so প্রথমেই আমি ডাক্তার বাবুকে on air welcome করে নেব hello how are you doing please let me know I'm good. Thank you so much. Thank you. Thank you for inviting me over. all right well on that note of course এটাই আমি বলতে চাইবো যে as it's your day first of all আমার না মনে হয় একটা feedback আসছে যেটা on air শোনা যাচ্ছে like is there any connection that you can make like on the laptop মানে ল্যাপটপে কিছু কানেক্ট করলে বিকজ একটা ফিডব্যাক আসছে যেটা ল্যাপটপ থেকে শোনা যাচ্ছে Okay. So, is that okay? ইয়েস পারফেক্ট একদম পারফেক্ট দুটোই শোনা যাচ্ছে এবার আপনি ফোন থেকে ইউজুয়াল কথা বলুন সো দ্যাট ফোন থেকেও শোনা যায় দুটোই যাতে Okay. হ্যান্ড ইন হ্যান্ড হয় Okay. অলরাইট সো অ্যাজ আই ওয়াজ টেলিং ইউ রাইট দেয়ার যে আমি আপনার সঙ্গে প্রথমেই আপনাকে একটা বড় করে হ্যাপি ডক্টরস ডে উইশ করে ফেলি এন্ড ইটস ইয়োর ডে টুডে সো ফার্স্ট অফ অল আপনি বলুন আপনি কেমন আছেন Oh, hello. Good. I'm very good today. গ্রেট তো আজকে সারাদিনটা আপনার কেমন কাটলো বিকজ ইটস ইয়োর ডে সো আজকে সারাদিনটা আপনার ঠিক কেমন Yes. কাটলো So today was yes, lots of wishes from various people on Doctor's Day, on WhatsApp, on phone calls. Yes, we had people coming over and sort of giving us sweets. Of course, in addition to that, of course, I had a relatively busy day. I was doing a hair transplant all day. So yes, so working as well. But yes, lots of wishes pouring in from various quarters. অ্যামেজিং সো অন দ্যাট নোট মানে অফকোর্স আমরা তো অন এন্ড অফ কথা বলবই মানে মাঝখানে আমি একটু সিরিয়াস একটা কথা যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই কারেন্টলি বিকজ আই ওয়াজ জাস্ট লুকিং ফরওয়ার্ড যে এই দিনটা আমি এই কথাটা জিজ্ঞেস করেই থাকবো there are few said notions currently about the vaccination thing ঠিক আছে যে ভ্যাকসিন কিন্তু ভ্যাকসিনের মধ্যে এইটা আছে ভ্যাকসিন মানে কিন্তু মানে এটা I hope you are understanding আমি পুরোপুরি বলতে চাইছি না তাহলে মানে ভুল কথা হয়ে যাবে আমি সো লেটস হিয়ার ইট ফ্রম ইউ যে মানে ভ্যাকসিনেশনের ডোজটার বিষয় যদি আপনি কিছু বলেন যে অনেকে কিন্তু ভুল নোশন বলে যেটা আর কিছু আছে So vaccines actually, you see the two common vaccines which have been used in our country, Covishield and Covaxin, these are the two common ones.
So অনেক misconceptions আছে rather chilo that somebody might get COVID out of vaccination, so which is actually not true, because though these two vaccines are two different technologies, I'll just tell you in very short. You see, Covaxin is basically an inactivated virus. That means it has got the virus, but it's completely inactivated. So it cannot infect anyone. Okay. Just the proteins go inside and induce a body's immune response. Okay. The other vaccine is the Covishield vaccine, which is a Serum Institute vaccine. Now, that vaccine is a little different technology. Okay. Here you have a vector, which is an adenovirus vector, different kind of virus, inside which the spike protein is there, which, so this is a different virus in which the the COVID virus spikes protein is there, and that goes inside the human. And because this other virus has this particular COVID protein, it induces a defense response. So both of these technologies are such that there is no chance of their causing infection. See, what happens is people get fever and they feel that, look, it's probably infection. Actually, that's not the case. When you develop a defense, when you develop an immune response, the body can have, there could be fever as a part of the immune response. So actually, getting a little bit of fever is actually a good thing. That means you are developing the immune response to the virus, and you can never get COVID infection from the vaccine. All right, amazing. So yes, thank you so much, doctor. আমাদের কিন্তু কনভারসেশনটা এখনো চলবে, because we are absolutely live not only on our official Facebook page but also on our official YouTube channel, which is 91.9 Friends FM. সেখানে অবশ্যই তুমি চলে এসো। আপাতত একটা অন এয়ার ব্রেক নিয়ে নি, এন্ড অফ কোর্স আপাতত ফেসবুক লাইভে কিন্তু স্যারের সঙ্গে অনেক কথা বাকি রয়েছে, ডক্টরস ডে বলে কথা। সো স্টে টিউনড। সো যেটা আপনার সঙ্গে যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, যে অফকোর্স আপনি তো এই নোশনটা একেবারেই ক্লিয়ার করে দিলেন। নাও কামিং টু দ্য আফটার ইফেক্টস অফ দ্য ভ্যাকসিন, বিকজ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলা হয় নাকি, আচ্ছা তার মানে তোমার জ্বর আসছে মানে কিন্তু দ্য ভ্যাকসিনেশন ইজ ওয়ার্কিং, তোমার যদি জ্বর না আসে তার মানে দ্য ভ্যাকসিনেশন ইজ নট No, ওয়ার্কিং। that is also not probably true. That's also probably not Okay. true, because you see, the immune response presents with fever in some people. Some people might have an immune response, may not present with fever, but definitely if you have fever, the vaccine is working. But that doesn't mean if you haven't got fever, you wouldn't be sort of getting an immune response. Okay. So moving ahead from the serious conversation, এটাই মানে before again serious conversation দিয়ে এটাই মনে বলতে চাইবো বা জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে what could be essentially done যাতে নিজের ইমিউনিটিটাকে আফটার টেকিং দ্য ভ্যাকসিন মানে সঠিকভাবে রাখা যায়, কি করা যেতে পারে? Okay, so actually after my vaccine never pore, the most important thing is probably don't take certain medications which can reduce the vaccine's effect. Most of these are immunosuppressive medications such as steroids, such as some drugs like methotrexate, etc. Now those medications should be avoided for a period of about we say that about a couple of weeks you avoid that particular medicine, so that your doctor would be able to tell you which medicines. Secondly, yes, definitely lead a healthy lifestyle. Don't sort of binge on junk food, and generally lead a healthy lifestyle. Take some vitamins, and all these things sort of help in ensuring that the immune response which is being generated by the vaccine continues to work. All right. Now, so as it's your day, on that note আমি এটা জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে আপনার মানে অ্যাজ অ্যাপার্ট ফ্রম বিইং আ ডক্টর, আমরা সবসময় একটা ডাক্তারের কিন্তু সিরিয়াস সাইডটা দেখেছি, কিন্তু সেই সিরিয়াস সাইডের বাইরেও কিন্তু একটা মানুষ রয়েছে, একটা মানে ভেতরেও একটা চাহিদা রয়েছে, একটা হবি রয়েছে। সেই বিষয়ে আপনার কিছু বলুন, লাইক আপনার কি মানে কোন দিকটা বেশি ভালো লাগে? আপনি কিন্তু যখন আমাকে বলেছিলেন আপনি কিন্তু হেসেছিলেন, না আই ওয়াজ লাইক আমার খুব কিউট লেগেছিল ব্যাপারটা, তো আপনি প্লিজ সেই বিষয়ে কিছু বলুন। So I am a sort of an avid cyclist. I do a lot of cycling. I have been part of a group of cyclists in Kolkata called the Cycling Network Grow, CNG.
So Okay. that is a group who conducts, these Huh. long distance rides, endurance rides, 200 kilometers and 300 kilometers. So they are called BRMs. So we are, they are called brevets. So we 300 kilometers. We went right up to Panagarh and back. So it's, place called Budbud and back. And so you ride over almost continuously and take some breaks. So Okay. endurance cycling, yes. So that's something which really interests me. And Okay. and I am pretty regular rider. Yes, riding. We have a small little group in our colony, so we keep going out maybe at least 3-4 times a week and Okay. riding around. So that is your refreshing time. তো মানে সেটা আপনার Yes, রিফ্রেশমেন্ট ডে, রাইট? সো yes, অফকোর্স absolutely. সাইক্লিং যেহেতু আপনি করেন, এটা আপনার লাইফস্টাইলের মধ্যে একটা পার্ট। তো আহ, সেটা নিশ্চয়ই কোনো বেনিফিট আছে, বিকজ আপনি এটা কন্টিনিউয়াসলি কন্টিনিউ করছেন, তো এটা তো কোনো একটা বেনিফিট রয়েছে। সো সেই বেনিফিটের ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলেন। So cycling, the most important benefit you see is that it of course gives you, you go out. So sometimes it helps you think straight, improves mental well-being, definitely improves physical well-being in terms of improves your lung capacity. Then another very important advantage of cycling as compared to running in slightly older age group, now I am 53, so it doesn't hurt your knees, so it's low impact. It's a cardio exercise, but it's low impact, and because it's low impact, so it doesn't hurt and damage your knees, so you can sort of do these things on a long term basis. Then of course you can ride longer distances, see newer places, and definitely it has its benefit in terms of also is strengthening the immune system, promoting weight loss. Of course we know it is good for diabetics. In fact, any exercise is good for diabetics, so that is one very sort of useful thing. Cuts heart disease risks, cancer risks, so all these are various benefits. And of course you can, in busy cities like Kolkata, sometimes cycling actually, you can reach a place faster cycling than you would if you actually take your car. So it's good. For example, my place is very near city True. center too, True. and I can actually ride to city center too faster than I can go by a car. Okay, Yes. that's like, that's something really interesting. Exactly, that's pretty interesting. So on that note, আমার খুব একটা জিজ্ঞেস করতে এটা ইচ্ছে করছে, যখন অফকোর্স আপনি একজন ডাক্তার, আপনি যখন এই সাইক্লিং এর মানে প্রতি ইন্টারেস্টটা জন্মাতে শুরু করলো, অ্যাপ্রক্সিমেটলি কোন ক্লাসে বা বলতে পারেন কোন সময়টা আপনার এই সাইক্লিং এর প্রতি ভালোবাসাটা জন্মালো? So actually, cycling na আমি শুরু করেছিলাম when I was actually teaching. I was in dermatology teaching. I was teaching in Pune. That was the time I started commuting to work. So that was one place. I was for some time in Mumbai, and in Mumbai is a place where there are lots and lots of cyclists. So, I used to ride from Kolaba to Mahim Church and back, about 47 kilometers on weekends. So started enjoying, because Marine Drive, cycling on Marine Drive is a lovely experience in Mumbai. And then of course when I came to Kolkata, I initially thought I wouldn't find a place, but in Newtown is a lovely area to ride a bike. So Newtown has really been a lovely place to keep riding around Newtown. So in this I have a funny question. মুম্বাইতে বলা হয় নাকি প্রচন্ড ট্রাফিক। Okay, I have seen people complaining about the traffic in Mumbai, like, and also in Kolkata also we have traffic. তো আপনি কিন্তু দুটোই ফেস করেছেন, সেখানেও সাইক্লিং করেছেন, এখানেও সাইক্লিং করেছেন। এবার আপনার এই দুটো শহরের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, আপনি সেই বিষয়ে যদি কিছু বলেন, মানে দুটো শহরেরই ট্রাফিক আপনি দেখেছেন। Okay, so amra na cyclists, we are sort of very early risers. My waking up time in Mumbai, it was 4 o'clock. So I used to be out at about 4:30. Kolkata, I leave at about 5:30. So Mumbai is the traffic starts much early. In fact, Mumbai is sort of, it's a place which never sleeps. So there is traffic almost through the night, through the day, through the night. Kolkata that way, at nights and very early mornings, you're better. So actually you can sort of start your ride an hour later in Kolkata as compared to Mumbai. So Mumbai, I used to be ensuring I'm back before 7. Kolkata, I can be back even a little later on weekends. It's not that much of a problem. So that's an important difference. Number of cyclists, of course, much more in Mumbai as compared to Kolkata.
Okay. but the interaction between people, interaction between cyclists, probably a little more in Kolkata as compared to Mumbai. Kolkata, people sort of, we love to interact, and we have these groups, and so the interaction among our groups are much more here. Over there, it's a lot of solo riding. Okay. All right. So before we end this conversation, যেটা আমার একদম ইচ্ছে করছে না, কি মেসেজ দিতে চাইবেন আজকের এই স্পেশাল ডেতে টু অল দ্য লাভলি লিসনার্স যারা আপনাকে ফেসবুক লাইভে দেখছে এবং শুনছে? চট করে বলে ফেলুন। So আমি একটাই জিনিস বলবো, doctors sometimes at certain times earn a lot of bad publicity and bad press, and there have been sort of incidents involving doctors, and that's really sad because under almost all circumstances, that no doctor would like his or her patient to do badly. So that's one thing we really need to understand. No doctor likes his or her patient not to do well. So that's the abiding principle. So whatever it is, so if something goes wrong, just remember the doctor would always try his or her level best to ensure that nothing happens to his or her patient, because that's something which is ingrained in all of us. So if something goes wrong at some time, just keep that in your mind, that look, it's probably there's something else which has happened other than the doctor actually trying to do anything bad. So that's it never is the case. All right. Thank you so much, Doctor, for being the right here with us. And yes, once again, happy Doctor's Day. Please take care of yourself. And yes, thank you for being there right here with us on this special day. Lots of love, and please take care. Bye-bye. Thank you for having me over. Thank you.